Hi, привет! I'm Tanya, and this is the course for beginners who are getting ready for TRKI. Тестирование по-русскому как иностранному. TORFL, Test of Russian as a Foreign Language. And let's start with new lexis first. Город. Это город. Это город Санкт-Петербург. Музей. Это музей. Это музей Эрмитаж. Проспект. Это проспект. Это Невский проспект. Работа. Это работа. Это моя работа. Начальник. Это начальник. Это мой начальник. Okay, now open the PDF with the practice pages. Take a look at the page number 1. Read the text. Now, print the page 2 or take a pen and a blank paper. Listen to me and write down the text. Are you ready? I'll read the text once, but you can stop the video or just listen to it again and again. So feel free. Let's get started. Это город Санкт-Петербург. Вот музей Эрмитаж. Вот Невский проспект. Тут моя работа. А это мой начальник. Его зовут Виктор Владимирович. Great! In the next page, you can see this text in block and cursive letters. You can read it out loud and compare with your text. Also, you can copy the handwritten text. And the last page, I give you an extra task. This is a text that you can write about you. You can do it now. That's it for today. Это все. You're done a good work. And now you're one step closer to the best score of TORFL TEL. Next week, next lesson. You can find all the PDFs and links below the video. Subscribe for more lessons. Share your completed home task on my Reddit page. Support me on Patreon and write your comments. See you. До свидания.